Hello. Hello. Okay. Okay. Wait a minute. So I sent you two homework. That is writing section what you didn't do. So I don't know. So I will write one for you about my school, university. But I don't think it's the correct number. So just to make it simple. Okay. So first one. Of students and the teacher. There are maybe 3,000 students and it's university, maybe 300 teacher. The sport, there's different kinds of ball. Football, volleyball, tennis. No, not tennis. I don't remember. It's just the number of lessons. There are 10 lesson. It start at 7 a.m. and finishes at 9:30 p.m. because it's university. And the parts of the school, there are a lot of room in my school. Anyway. Lab, science, music room, ICT room. Okay, a lot. So these are example. So you can take a look at this one. Okay. Just you there are for plural nouns because they are all plural nouns. So now I will delete all of them and we continue to our lesson today. Lesson B, grammar. What? Okay, so the grammar here is have to. It's not optional. It's like compulsory. Cái từ have to nó có nghĩa bắt buộc ha, và nó sẽ có nghĩa là phải làm gì đó. I have to work hard to earn money. I have to, yeah, like this. Now look at the photo. What can you see? Read the text and check your IDs. So learn this. So you have to say that something is necessary or compulsory.
We use don't have to say that something is not necessary, but it isn't against the rules. Okay? Ok, have to thì nó sẽ nói về những cái thứ gì mà cần thiết, bắt buộc nhưng nó sẽ không có vi phạm những cái luật lệ ha. Nó không có thuộc về luật pháp, cái gì thuộc về luật pháp thì mình sẽ dùng từ must thay cho have to ha. Không don't have to có nghĩa là mình làm không còn làm những gì mà không cần thiết. Ok, but isn't against the rules. Còn against the rules dùng must. Okay, so here number one, affirmative, câu khẳng định. So for I, you, we, they, you use have, and he, she, it, you use what? Can, which word can you use for he, she, and it? Can, which word can you use? Have to, you use have to or has to. Cam ơi, are you sleeping? Then tell me. You. What? You. Dùng cái từ gì? Have to hay là has to? Have to. Has. Âm đọc âm S rõ ràng. For negative question, no, negative. For are you with they, you use what? Câu phủ định thì mình sẽ dùng cái gì? Mình sẽ bỏ not vô. Nhưng mà mình sẽ mượn trợ động từ. I wear uniform. Đây, no. Phủ định thì mình sẽ mượn trợ động từ và bỏ not vô. Do hay does? Do, don't hay doesn't? Don't. They don't have. Trời ơi, don't còn has nữa. Don't have to. Bởi vì có trợ động từ thì tất cả chủ động từ chuyển về nguyên mẫu nhé. Còn he, she, it thì mình dùng doesn't have to. For interrogative, câu nghi vấn thì do mình sẽ đặt trợ động từ ngay trước. Do you have to study RE? Yes, I do. No, I don't. And for the he, she, it, so you use do or does. Does. What? Does. And number four, he. Yes, he. Yes, he does. Okay. Alright. Right. For example, we have the paragraph here and we will analyze some sentence like then he has to tidy his room before breakfast. Anh ấy phải dọn dẹp phòng trước khi ăn sáng. Or Joel and other students don't have to do schoolwork or army training, but they have to do a lot of sport. Joey và các học sinh khác không phải làm bài tập ở trên trường, mình có thể gọi là bài tập về nhà đó, và hay là bất kỳ huấn luyện quân sự, nhưng họ phải chơi rất nhiều thể thao. Does he have to work hard? Anh ấy có phải làm việc chăm chỉ không? Yes, he does. Okay, so these are the way to keep sentence.
So can you make 3 example, one affirmative, one negative, and one interrogative for me? So first of all, we go to affirmative. Rồi bây giờ Khang sẽ đặt 3 câu nha. Dùng have to. Đầu tiên là câu khẳng định. Mình sẽ anything. Number 1. For affirmative, mình phải làm cái gì mà bắt buộc hoặc là cần thiết để làm thì mình sẽ dùng have to. You have any ideas? No. Ví dụ như tôi phải dậy sớm thì nó sao? Tôi phải thức dậy sớm thì mình nói như thế nào? Khang. Can you translate this sentence for me? You know dậy sớm là gì? Get up. Sao kể câu là sao? Full sentence. Tôi phải. I get up. Tôi phải. Phải là gì? Will. Phải mà, will là sẽ. Mới học đây. Từ này. Ai? Ai gì Khang? I Cái từ đó đó, đọc đi. Có thấy không? must get up. I have to. Nãy giờ có học I must đâu mà dùng I must. Sớm là gì? What? I have to. Get up early. Get up early. I have to get up early. Okay, for negative. Must là nó mang cái sự bắt buộc mà thuộc về pháp luật. Ví dụ như bạn phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy thì mình sẽ dùng must. You must wear a helmet when you ride a motorbike. Còn cái này là điều cần thiết phải làm chứ không. Ok. So for negative mình sẽ phủ định tôi không phải dậy sớm bởi vì tôi cảm thấy nó không cần thiết. Vì hè cho nên tôi không cần phải dậy sớm thì mình sẽ nói như thế nào? I what? How can you say? Phủ định thì mình sẽ dùng trợ động từ. Trợ động từ gì? You tell me. Do you know?
something. I need to get up early. Hả? Không có nghe. Something need to get up early. I don't have chứ. Rồi, bạn có phải dậy sớm không? Now for interrogative. Bạn có phải dậy sớm không? Thì mình sẽ đặt trợ động từ ra đằng trước. Còn lại giữ nguyên. What? Louder. Không có nghe. Can you speak louder? Can you speak louder, louder? Hmm? What? What is this? Dũng do. Trời ơi. Do you have to get up early? Okay, yes I do. I have to get up early. So next one, now you have to use the have to for each blanks. You can use the affirmative or negative. So number one, in winter I take the bus to school. So I can't walk. I can Can't. have to, học have to không có dùng can, chỉ dùng have to thôi. You can walk. Do you have legs? Tôi không phải đi bộ. Don't have to walk because you take the bus. If you say I cannot walk, it means you don't have legs. It means when you say I cannot fly, it means you don't have wings, so you cannot fly. So it's not okay, let's see. Be careful when you say that. Number two, my sister stay at school for lunch. She usually goes home and eats there. Number two, which phrase? I'm so sleepy. So let's do it quickly and then we can go to bed. Alright, number two. My sister. What? Cái gì nó lại again? For sister, use does, right? Number two is can. What is number two?
It doesn't have to. Sister, so it's a singular noun. You doesn't have to stay at school. Number 3, I wear a school uniform, black skirt and a white shirt, but my sister wear uniform. But okay, so the first phrase is number 3, the first phrase là gì? Câu số 3, cái ô trống đầu tiên. Điền gì? Điền gì Khang? Do you know the answer? Do you understand have to? No. Hiểu không? Không. Không hiểu, nãy giờ giảng mà không hiểu. Have to có nghĩa là have to có nghĩa là phải, nó dịch ra tiếng Việt là phải. Ví dụ như tôi phải đi học thì I have to go to school thôi. Nó sẽ mang tính bắt buộc. Nó giống với must nhưng mà nó khác. Bởi vì must sẽ regard to the rule, những cái the law, rules và law, những cái pháp luật mang tính formal hơn, trang trọng thì mình dùng must, còn have to thì chỉ làm những thứ cần thiết thôi, ha. Còn must kiểu bắt buộc phải làm, thì dù cần thiết hay không nó sẽ cần thiết. Ok, hiểu chưa? So have to thì mình sẽ cộng cho động từ ở nguyên mẫu nha. You và cũng đã có ví dụ rồi. So number 3, you use what? Hết được rồi. Have to, I have to wear school uniform. Tôi phải mặc đồng phục trường. So I have to wear. Tôi phải mặc. Sau đó thì mình sẽ cộng động từ wear. Và nhưng chị tôi thì không phải mặc. But my sister doesn't have to wear. Ok. Number 4, we have to study science. Chúng tôi phải học môn này ha, môn này. Number 5, I hate math but tôi ghét toán nhưng mà tôi sao? Phải học. Cho dù ghét cũng phải học. What is your answer? I have math but but I, to lên. we but Must. but Gì? Điền have to mình sẽ but. But là sao? You don't listen anything? What are you doing? I have to study it. Number 6, my cousin's school is private. Trường gì? Private trường gì? She, trường tư. Cho nên she pay sẽ là đóng tiền, đóng học phí. Trường của chị họ tôi là trường tư cho nên là cô ấy phải đóng học phí. Thì mình sẽ dùng từ gì?
She has place. She has to pay. Now we come to this task, so you listen and write yes or no for the compulsory. Nếu nó cần thiết thì mình con yes, còn không thì no. So you have 6. Get to school before 9 a.m. Do they have to wear uniform? Do they have to have lunch at school? Do they have to stay at school up to 3 p.m.? Do they do homework every night? And do they take exams at the end of the year? So listen, take a pen and a paper to write your answer. Lấy giấy với bút để ghi đáp án, bởi vì mình không có dừng lại mà mình sẽ nghe hết một lần, 2 lần luôn. Mình sẽ nghe hết, không dừng. Lesson 3D. Exercise 5. I get the bus at 8:15 in the morning and I arrive at school at 8:45. School starts at 5 to 9. I wear my own clothes to school. We don't have to wear a uniform. There are 5 lessons in the morning. The last lesson finishes at 12:30. Then it's lunch. I sometimes go home or have lunch in town. We don't have to stay at school, but there is a canteen, so I often eat there. There are 2 lessons in the afternoon. School finishes at 3:15. We can go home then. Or there are clubs after school, but we don't have to go to them. We get homework every night of the week, and we have to do it or the teachers get cross with us. But the homework is important, I suppose, because we have to do exams at the end of the year, and there's a lot to learn. Okay, so one more time. Lesson 3D. Exercise 5. I get the bus at 8:15 in the morning and I arrive at school at 8:45. School starts at 5 to 9. I wear my own clothes to school. We don't have to wear a uniform. There are 5 lessons in the morning. The last lesson finishes at 12:30. Then it's lunch. Finish. I sometimes go home or have lunch in town. We don't have to stay at school, but there is a canteen, so I often eat there. There are 2 lessons in the afternoon. School finishes at 3:15. We can go home then. Or there are clubs after school, but we don't have to go to them. We get homework every night of the week, and we have to do it or the teachers get cross with us. But the homework is important, I suppose, because we have to do exams at the end of the year, and there's a lot to learn. Okay, number 1, yes or no? Yes. Number 2, yes or no? Yes. 3, do they have to have lunch at school? Yes. No, they have lunch at home. At home. Do they stay at school after 3 p.m.? Yes. 5, do homework every night. Yes. Do they take exams? Do they have to take exam at the end of the year? No. Yes? The homework is very important, I suppose, because we have to take the final exam at the end of the year. She said that. So now, write sentences about Libby
You has to or doesn't have to. For example, Libby has to get to school before 9. Now we come back to the table and write. Bây giờ thì mình sẽ viết, mình sẽ dựa vào đây mình viết. Nếu như yes thì mình have to thôi, have to hoặc has. Nếu mà Libby sẽ là has to. Còn no thì mình dùng doesn't have to. Và chủ ngữ sẽ là Libby nha. Mình sẽ chuyển have thành has. Bởi vì Libby sẽ là chủ ngữ số ít, dùng has. Ok, number 1. Number 1. You has to write sentence. Dùng has to để đặt vào câu, mình sẽ đặt như thế nào? Đang thiếu chủ ngữ. Chỉ thiếu chủ ngữ thôi. Là cụm has to. Number 1. We have. Libby. We get to school before 9 We who is who are they? You and me? I don't go to school. Không dùng we, đang nói về Libby mà. Sao là chúng tôi? Libby has to get to school before 9 a.m. Rồi, number 2. We wore a uniform. Hả? Speak louder, I cannot hear you clearly. Đặt câu nha, không có đặt câu hỏi. Libby doesn't wear a uniform. Libby doesn't have to wear uniform. Uniform. Number 3. Libby doesn't have lunch at school. Okay, number 4. Libby I at school after 3 p.m. Libby has nhớ đậm S nha. Number 5. Libby has to homework every night. Libby has to do homework every night. And number 6. Libby has to take exam at the end of the year. Libby has to take exam at the end of the year. Yes. Yes, sir. Now, how about you? Bây giờ mình sẽ đặt câu về chính bản thân mình. Mình phải làm gì không làm gì? Ví dụ như mình không cần phải dựa vào thông tin đó, nhưng mà mình phải dựa thôi. Bởi vì you don't have any ideas. Bởi vì mình không có ý tưởng thì mình sẽ có thể dùng. Nhưng mà okay, how about you? Now you, number 1. You, so thì mình sẽ dùng chủ ngữ là ai nha. Ủa? Dùng chủ ngữ I thì mình sẽ giữ nguyên have chứ không có đổi. Number 1. What is number 1? I get to school before 9 a.m. I have to get to school. Okay, number 2. My husband wear uniform. Wear a uniform. You miss the article. Number 3. I doesn't have lunch at school. 4.
Number 4. To stay at school after 3 p.m. I have to stay at home. 5. I drink after hour every night. I don't have to do homework every night. Number 6. I have to check exam at the end of the year. I have to chứ sẽ đọc giống hát gì. Have to. Okay. So now use have to or don't have to fill in the blanks. Okay, so you have 7 blanks and look at the picture. This is an office in the company. They are working to each other. Okay, so number 1, my ideal school start like not office. It's like ICT room in one school, and they are studying. But the picture just look like an office. My ideal school start late. Cái trường học lý tưởng của tôi bắt đầu trễ ha. So I get up early. So you use have to or don't have to. Have to or don't have to. I have to get up early. You have to get up early? No. I don't have to because your school start late. So don't have to get up early. Trường học của mình bắt đầu đâu có sớm đâu mà dậy sớm làm gì. Không cần phải dậy sớm. Rồi, number 2, student arrive until 10 a.m. Have to, don't have to? Have to. Have to. Don't have to. But student không cần phải đến học cho đến Ủa? Phải đến cho đến khi 10 giờ sáng hả? Trường này bắt đầu mấy giờ? 10 giờ rưỡi mới bắt đầu mà. Number 3, they wear a school uniform, but it's really cold, not uniform. Number 3, have to or don't have to? To. They have to. We wear school shoes. We can wear trainers or boots. Number 4. Number 4. Có còn phải mang giày không? We don't have to. Không mang giày hả? Vậy mang hai cái này để làm gì? Hai này không phải giày. Cái này là dép à? We school shoes. We don't have to wear school shoes. We can wear trainers or boots. Giày ở trường à? So we don't have to wear school shoes. We can wear trainers or boots. Hai cái này là gì? Khang. They are shoes or slippers. Trainers or sneakers and boots. Hai này cũng đều là giày nha, nhưng mà không cần phải mang giày của trường. Lessons start at 10:30. The teachers, number 5, ask the students what they want to study.
Have to, don't have to. Number 5. Each have to. Teacher. Have to. Okay, every lesson be interesting or we can leave the class. Have to, don't have to. Thú vị thì mới học, còn không thì rời khỏi lớp bật nghỉ. Trời ơi. What kind of student is that? I don't know. So have to, don't have to. Quickly. To. Have to. Have. Yeah, has to nha, bởi vì nó là danh từ số ít mà. Rồi, and we do homework in the evening. Have to or don't have to. The laptop is in a guardian color. It's so beautiful. Hả? Number 7. Have to or don't have to. Cái gì? KHANG. Câu Have cuối to. nào? Have to. Don't have to. Don't have to. Không cần phải làm bài tập về nhà. Về buổi chiều. What a great school. Cái trường gì kỳ vậy? Không, ok. It's a weird school. Rồi nào, chỉ cần trả lời yes we do, no we don't thôi. Ok. Do you have to do your exam? Yes, Final we do. exam. Okay. Do you have to? Let me see. Do you have to study? Study what? Yes, we do. Okay. I'm thinking the question because no ideas now. So, do you have to attend the extra class? Like you have the English class in the class, the main course, but do you have to take the extra class of it? No, we don't. Giống như học thêm á. Okay. Do you have to submit your homework for your teachers? Yes, we do. Yes, you do, but you don't. Do you have to get a high score in exam? Do you have to get a high score in your exam? Score? No, we don't. Không cần phải đạt điểm cao hả? Yes, we do. Okay. So, do you have to take an entrance exam? Entrance exam, bài kiểm tra đầu vào. When you enter the grade 6, do you have to take an entrance exam? Hiểu không? Entrance là bài kiểm tra đầu vào. Khi mà mình vô lớp 6 thì mình có cần làm bài kiểm tra đầu vào không? Hay là chỉ vô học thôi? Yes, we do. Oh, really? We don't. We don't take any tests when we study in high school, secondary school, junior school. But I don't take an English entrance test when I study the university. Okay. Because I'm an English major student, so I don't have to take it. What if we take it? We aren't passed.
So I will give you homework. Right, so we done this lesson today. I will send the homework in Yellow group. So I will capture a picture. Cô sẽ gửi bài tập về nhóm Zalo nha, và chụp mấy cái hình trắng đen á. Gửi bài nào thì làm bài đó. Ok, nhớ làm đầy đủ. Don't miss any homework and submit me. Okay, so we end the lesson here because we finished this. Remember the grammar today. I will also send you. Remember to make example of that if you want to speak English well. Okay, see you on Wednesday. Goodbye. Goodbye.